welcome back to my channel, and here's a recap of Thursday. So in the morning I went with my sister to a cafe. I got some matcha, she drank coffee, and we both ate some kimbap. And then we went over to IKEA to look around. Found this tray which all of the tattoo artists are using, so I might buy this. Then I went over to Mammut and West End to buy last minute birthday presents for family friends' kids. We had dinner with them at an Italian restaurant. And finally, we have arrived to Friday, which is the day of the animation convention or conference. It was held in the Lorde House. There were some brands also invited, and which included Wacom, so I was able to try out the moving pad, the Wacom Cintiq 16 and 17. And one of the workers at Wacom, he checked my pen in his free time. And as I suspected, the pen is wrong. The pen is just not working. The tablet itself does. I also got some stickers and a pencil case. On the wall there were some artist works displayed, which were really nice. On the doors there were the timetable for all the presentations. So there were 3 different rooms where you could go to. 2 of them were each presentations, and the other one was like this workshop. And then there were some stand displays with book brands and also a 3D school. And that was also a room where you would get a portfolio review, which I also signed up for. And I had my portfolio reviewed by an illustrator. Jóval így rám nézett, és azt kérdezte, hogy hát akkor tradicionálisan vagy digitálisan akarom az ártesztet csinálni. És visszanéztem, hogy micsoda, lehet papír, ceruza, ilyenek. Azt mondták, hogy ja, hát az ötleteimre kíváncsiak, nem arra, hogy most tudok szépet renderelni, meg ilyenek, azt már valamennyire bizonyítottam. És akkor hát úgy nézett ki, hogy valahogy a Neokornál minden grafikus ilyen testépítő, néz ki mindenki. És akkor így engem beültettek a sarokba, hogy kiszínezőzzek, és így 2 faci így átmögöttem, és így egyszerűen egy kicsit vicces volt az egész szituáció. Én átváltok általában az Octane Viewer-ben az eDeptre, de Blenderben is van ilyen, szóval tudjátok, miről beszélek. És akkor az így leegyszerűsítve mutassa a mélységet a konceptbe, és akkor el lehet rendezni a formákat, hogy így azt a ritmust adja ki, amit azt szeretném mondani a koncepttel konkrétan. Ezt leegyszerűsítve úgy lehet gyakorolni, hogy csinálsz egy brushstrokot a vászon, és annak a széleit próbálod elrendezni úgy, hogy olyan ritmust adjon ki, hogy ne legyen repetitív, meg ne legyen unalmas, hanem hosszú él, közepes él, apró él, meg ilyenek. Hát, amikor már látta, hogy valamennyire megy nekünk a panelezés, meg valamennyire kezdtük érteni a Star Wars dizájnt, akkor hát mi is beszálltunk ebbe az egész explorációs dologba. És hát ebben az volt a jó, hogy ugyanazt a dizájn nyelvezetet követtük, és mivel előtte megdizájnoltuk a kiteket, azért így minden egységes volt, és egymás kitjét használtuk konkrétan, és akkor a konceptek nem tűntek olyan különbözőnek egymástól. Sok részlet elveszett, mind megmodelleztem, atya úristen, tehát ez ilyen, emlékszem. Akkor itt van még egy példa, hogy ez volt és ez lett. Konkrétan ilyen ugyanazon a napon meg kell csinálni ezeket a revíziókat, mert hát ezt nem lehet csak így leadni a kliensnek. És hát ez itt is jellemző volt ez Pablo-ra, hogy példával mutatta, mit csinálják konkrétan, sajnos nem mutathatom meg a konceptet, amit ő oda betett, de konkrétan kellett leutánoztam a színvilágot, meg hogy helyezi el a növényzetet, meg ilyesmi. Utána filmben dolgoztam, 2-ben grafikusként. Tetoválás meg őszintén úgy sose érdekelt, meg sose voltam, hogy én tetováló leszek. Mert nem is vonzott sose ez a közösség.
de hát igazából nagyon random volt. Úgy volt, hogy voltam egy házi buliban, és én fullba voltam rúgva, és akkor is ilyeneket rajzoltam, ilyen sötétebb dolgokat, és oda jött egy tetováló, hogy jó, láttál rajzaimat, és nekem tetoválnom kéne, és mondtam, hogy jó. Tess vagy felsorolt, nagyjából már jártam időkre, tényleg. Hát Angliába, vagy Párizs, London, Kopenhága, Göteborg, Malmö. Oké, de és személyesen véleményed erről a jelenséggel? Nyugodtan lehet mondani. Hát igazából én már ezen gondolkoztam, hogy majd lesz ilyen, csak azt hittem, hogy ilyen sokkal később, hogy vagy nagyon öreg leszek, vagy nem tudom, de hát szar. Nem nagyon lehet vele mit csinálni, csak én azt tényleg teljesen megértem, hogyha valakinek mondjuk olyan szakmája van, vagy nem tudom, de például az enyémben, én mint tetováló, én nem tudom, hogyha valaki használna, én full, nem tudom, nekem nagyon gáz. Mert nekem például én azért rajzolok, hogy azt így hozzam fel magamból, ami nem tudom, tudatalatti magam, vagy valami ilyesmi. De hogyha valaki, nem tudom, nekem ez az egésznek a lényegét elveszi. Hogy nekem alapból, én csak tökre szeretek rajzolni, és most, hogy valaki megcsinál valami programján, nekem semmi értelme. Meg alapból, főleg Magyarországon ilyen fú, nem tisztelik a művészetet, meg a művészeket. Szerintem nem csak arról szól. Nem amúgy, hogy így lenézik őket, és most jön ez, hogy ilyen párgom, és majd amikor, meg most tök sokan használják meg minden, de amikor majd az ügyfél full a WC megcsinálja azt, amit úgy én érte, beírom a promptot, majd akkor nézhetnek, hogy már nem kellene sehova ők sem. Dolgozik, épp sürgősen keresnek embert egy mobilos projektre, és amihez nekem éppen volt tapasztalatom a Crytektől. És nem melleslegben apróságokon dolgozok, mint a Witcher 3. Az akkor már egyébként a fejlesztés vége felé járt, de érkezésem után még volt lehetőségem egy-két modellel hozzájárulni a játékhoz. Okay, so I'm gonna do a voiceover here because the microphone was really bad. So here's a artist who works at Digic Studio, and he worked on the new Shifu. Is it a video game or something, or a short movie? I don't know, because I was quite late for this presentation. But it was really interesting because they first designed the character, and then they sent it over for the review for the employer, and they sent back that they don't like the character design, so they got someone else to do the character design of the main character, and so they had to redo it everything again. So here's the new character for the main guy, and it's not even a 3D model, it's hand painted, so they had to base off of the new character of this drawing. And then the same guy also made some keyframes which looked like this, so they also had to change again the scenery to match this style. Frekvenciát használtunk itt, és egy olyan ötletem támad, hogy mi lenne, ha csak egy darab képet raknánk oda, és hogyha ez megtörténik, akkor utána nincsen térbeli mozgás, mivel csak egy kép, és fontos a kamerára fog nézni. Ameddig történt a forgatás, mivel itt megint volt ez ilyen 1-2 hetes delay abban, hogy megvan a brief, megvan a projekt, és akkor ott még nem mit csináltuk a felvételt, ez egy másik ügynökség volt, és ugyanúgy ott is készültek a castinggal, a felvételekkel, és ameddig készültek ezek, amit tudtunk egyeztetni a kameramennel, hogyha lehetséges, akkor most ezzel a projekttel le tudjuk meg ezeket a kameraségeket, mint hogyha egy járókelő vette volna fel, mert ezeket mi is hozzá tudjuk adni. Ezt akartuk így szimulálni, utánozni, és ezt csak egy sima collider használtam, egy hasábot, és végül ez volt a legbefutóbb, ezt a szimulációt választotta ki az ügyfél, és ezt vittük tovább. First memorable project with them was when the Witcher card game. If you were, then you can do the breakdown of how much time you spend on the project, and we made like minimal wage.
not great, right? With time, for example, I am able to narrow, like very precisely estimate how a certain commission will take. So, for example, no background, big forms, okay, 8 hours, so I can do that in 1 day. Illustration with like animal and kind of simplistic background, okay, 2 days, so 16 hours. More what I was going for, so like just silhouettes are good enough. The middle one is also for Gwent, but earlier in the project. And the last one is Riot, and usually Riot wants to see everything on their goddamn sketches. Yeah, and more examples from Gwent. I usually try to offer as much variety between sketches as possible, so art director has like a real choice, and it's not like kind of faked of kind of the same pose, just nudged slightly. Everybody is kind of familiar. There is like a line of motion that's automatic. Like, if it works, it works, right? Or alternatively, for more dynamic compositions, just picking a line of motion and arranging everything in the character. You definitely can do that in 3D, but for me, just having like this tactile feeling and like immediate yes or no that you can see in physical world before you is like super helpful. Some scanned rocks, and at the point of the project it was actually like embarrassingly easy to create those, so the environment is done, just replace the lines that are and again, when you save on time in one place, it's because other tasks might be time consuming. So for some concept for the movie, the request was to first sketch the whole shot. So yeah, obviously doing it this way takes way more time. So saving on time in one place allows me to spend more time on maybe more interesting shots. Things. This is kind of knowledge that you can definitely find online. So just shortly, when you're making your CV, use clean layouts in clear sections. So basically, if you cannot copy your CV to like Notepad, AI won't read it. So it needs clear sections, clear layout. You need to separate experience, education, and skills. So the stupid AI actually understands what it's reading. Use only standard fonts. So Times, Arial, no fancy fonts. Use bullet points. I would say the number one important thing is save it as text-based PDF or Word file. It cannot be an image. And optimize it for keywords. So basically, when you see a job application, and on the job application it says, we are looking for junior artist with this kind of education that knows English and can use Photoshop and Blender. You basically, whatever was said in the, what the company is looking, you put that back in your CV. So if they said that we are looking for junior artist that knows English, Photoshop and Blender, you write, hello, I am artist that knows Blender, Photoshop and English. And it might sound stupid, but you guys know how speaking to AIs is. It's kind of be like idiot proof. Use only established portfolio websites. So forget about making your own like Wix portfolio. Use something that the AI can crawl and it won't mark your portfolio as spam or unlisted website. So just ArtStation has a car. Everything else, forget about it. Don't use graphics, logos in your CV. I would even think twice for if you were thinking about attaching a photo. Which is just simple text-based CVs are what works. So no fancy fonts, no JPEGs, no PNGs, and yeah, just avoid the custom websites. So that being said,
out of all the companies that that worked for or did like long-term contracts for, the only job that I actually got through applying is Celebrate Red. So even though I'm telling you about the ATS and actually how to get in, if you get your foot in the door, everything after that is much easier. So this was the convention vlog, and I really wanted to put in the videos for you guys to learn from as well. I hope it was helpful. I will see you guys in my next video. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye!